Sa mga nagtatanong po kung paano magtanim sa pamamagitan ng hydroponics, this video is made just for you. So come on! First and foremost, kailangan natin ng seeds or binhi. I chose lettuce lolio bionda kasi ito yung masarap sa samji at vegetable salad. I also chose lettuce lolio rosa. Ito yung red variety which is equally nutritious and delicious. Sa pagpupunla, I used coco peat or ito yung galing sa coconut husk. Sinamahan ko ng perlite. After around 10 days, ito na sila. Ganda. Ready na for transplanting. Or, actually, para hindi na tayo mag-transplant, you can sow the seeds directly to the styrofoam cups. Just make sure meron ng hiwa sa gilid kasi dito lalabas yung mga ugat para i-absorb ng halaman yung mga nutrients. At ito yung mga nutrients. Calcium nitrate, 10 grams, NPK or yung nitrogen, phosphorus at potassium, 10 grams, at yung magnesium sulfate or Epsom salt, 5 grams. I-dilute sila separately sa tatlong lalagyan. Haluing mabuti at pagkatapos nun, pwede nang ilagay sa ating styrofoam box na may tubig. And after 30 days, meron ka ng lettuce na pang samji at pang salad. At pwede ring pang business. So that's 90 seconds. Thank you and God bless. Happy gardening! Follow us for more!